Karibu kwenye taarifa zetu za saa 7 mchana mtazamaji. Mie ni mwanahabari wako Conradhi Andrin Kilemi. Unaweza kutagusana nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye Facebook tuko live ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47 News na utajipata @Kilemi_Andrin. Na tunaanza na taarifa ya kubanduliwa kwa naibu gavana wa Siaya, ambapo kamati ya seneti inayoangazia kubanduliwa kwa naibu gavana wa Siaya William Oduol imeanza kusikiza ushahidi wake. Oduol ameiambia kamati hiyo kuwa mashtaka dhidi yake yanastahili kutupiliwa mbali, kwani masaibu yake yanatokana na masuala aliyoibua dhidi ya ubadhirifu wa fedha katika kaunti ya Siaya. Yes. So you believe that the people of Alego needs to have the house of the deputy governor properly put up in the county? It was originally planned and budgeted. In fact, there was 31 million allocated, which 31 million was removed under supplementary budget 1. Is it your testimony that we should build the deputy governor his house before we build a new referral hospital in Siaya? Well, I am talking about what was Chairman, budgeted. again, that is a matter of opinion. No. My question, Mr. Chairman, is very relevant because that was used to address the public that monies were being reallocated from Alego to disenfranchise them, and yet the county executive was reallocating money from those projects to other more priority projects that were emerging. So it's important that if you say you don't have to answer that. The most important project, I want to understand. Just ignore. I'm addressing myself to facts, Chair. This house is a house of evidence. Yes. So basically, you said there was 31 million initially. 31 million initially. For they the removed house of the governor. Yes, and the deputy governor. Then 20 million for the house of the No, 20 million for Ogaso Segere Road. Yes. Both those two projects were removed under supplementary. And taken where? I don't know where they took it. Mr. Deputy Governor, as a member of the County Executive Committee who attended meetings of the County Executive Committee, did you ever register any objection or protest in any decision of the county cabinet that was made? You know, in certain instances, yes. But in other instances, I would try and, resolve this with my governor. He's my boss, so I don't want to expose him all the time in cabinet meetings. In regard to the reallocation, the supplementary budget, did you register for the cabinet any objection to that which was passed? That's my question. I registered my displeasure with both the governor and Jack Odinga. Do you have it in written? No. The committee? No, I registered it in Kisumu. Did you forward it with to the county, the secretary to the cabinet? No, no. It is in the Hansard because I also raised it with the assembly during my submissions. Mr. Dual, what will you tell the people of Siaya today? If 42 of them, of their representatives, have voted against you to be impeached in their numbers, I'm not asking the question, I'm laying a statement. Okay. And they've asked you to allow them to go. How will you relate with that assembly and the executive having unanimously voted that based on these allegations against you, you don't deserve that office? Chairman, again, I object to that question. That is a consequence of what may happen, and let that take its course. It has not taken place, and he cannot comment on his impeachment. You know what the Willie's counsel is saying is trying to tell the witness to pass a judgment on himself, which is wrong. Or even worse, Chairman, he may be encouraging my client to resign. I'm not encouraging it.
I'll give Mr. Gordon to spend the remaining 8. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba polisi katika eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, wamefanya msako wa kutafuta mihadarati na wakanasa bangi inayokadiriwa kuwa na dhamani ya zaidi milioni 2 baada ya kuvamia nyumba moja iliyoko eneo la Ujamaa. Akithibitisha hayo, mkuu wa polisi katika eneo la Likoni Timothy Mwasia ameangazia kuwa pia walikamata washukiwa 2 kufuatia ripoti kutoka kwa umma. Maafisa wa polisi wamedokeza kuwa wataongeza umakini na kuzidisha misako ya mihadarati ili kuhakikisha kuwa wote wanaoendesha biashara hiyo haramu wanapata adhabu za kisheria. Tumetembea area ya barabara mchanga, tumeweza kupata mama moja kwa nyumba yake, na hiyo ilitokana na ile intelligence tulikuwa tumepata, tukafuatilia mpaka tukapata hiyo nyumba, tukafanya search tukiwa na officers wangu wa Inuka Police Station, na tumemanage kupata gunia 2 kubwa kama hizi za 100 kg, na pia kulikuwa na vifurushi zingine zimepangwa. Hii mnaona hapa, hii ni bangi, na tukaleta station, ndio hiyo tukafungua, ndio tukonifirm kweli ni bangi ama ni mizigo gani. Tangu ni kuwahimiza wananchi wa Likoni sub county in general, and more so this Inuka ward, without getting information from you itakuwa ngumu sana sisi kuwapata. Na ndio nilianza kwa kuwashukuru wananchi wa hapa Inuka kwa kujitolea na kufanya kazi na polisi. Mtazamaji, magonjwa yanayotokana na mitindo ya maisha ya kisasa yanazidi kukatiza maisha ya Wakenya wengi, huku utafiti kutoka shirika linalohusika na magonjwa yasiyo ya kuambukizana NCD Alliance Kenya ukionyesha kuwa 55% ya vifo humu nchini hutokana na magonjwa hayo. Uzinduzi huo uliongozwa na kaimu mkurugenzi katika Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth pamoja na gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilbur Otichilo, ambao wamewarai wakazi wa Magharibi na taifa kwa jumla kujitokeza ili kupata huduma za matibabu. Hii kliniki tumezindua leo ni kliniki mzuri na iko na vifaa za kutosha, iko na madaktari wa kutosha, tuko na wauguzi wa kutosha, na kuna pia maabara hapa mzuri na iko na equipment kamili. Kwa hivyo watu wajitokeze, wakuje, wapimwe, ijulikane kama uko na ugonjwa wa NCD. Sababu mara nyingi mnaweza kuwa na ugonjwa kama ya pressure, diabetes, na haionyeshi dalili yoyote. Tuko na 2 peke yake. Moja itazinduliwa huko Isiolo na hii ambayo tumezindua hapa. Na ni zahanati ambao tunaifanyia ile kitu inaitwa experiment, kuona vile Kenya mzima inaweza anza hizi zahanati za kutibu haya magonjwa ambayo inatokana na hali ya maisha, yani maisha vile watu wanaishi siku hizi imebadilika. Another key component of this project is education on self-management. Non-communicable diseases tend to be lifelong conditions. Shukran sana mwenzangu, bila shaka na kupata vizuri. Mwishoni mwa juma waziri alitangaza kwamba huenda vichinjio vya punda vikarejea tena nchini na kuanza kufanya kazi, na ikapelekea kwamba hisia tofauti kutoka kama maeneo mbalimbali. Hapa leo nimefika katika eneo la Kithioko ambapo moja kati ya vichinjio 4 vikuu nchini vinapatikana hapa. Yani moja kati ya vichinjio 4 kipo hapa, na nilipo si mbali kutoka hapa kufika kwenye kichinjio hicho, na nimekutana na wananchi ambao ni wenyeji wa hapa ambao wanapinga hatua ya waziri kusema huenda tena uchinjaji wa punda ukarejea nchini. Kumbuka kwamba aliza kusema ni kutokana na pia kukosekana kwa ajira kwa baadhi ya vijana, lakini nataka kusikiza wenyeji hao ambao wanaandamana kupinga swala nzima hili wanasemaje kuhusiana na uchinjaji wa punda. Na wa kwanza kabisa, mama, karibu, utuambie jina lako, unaitwa nani, na je, huyu uchinjaji wa punda unasikiaje? Mimi nakushikia hii microphone.
Mimi majina naitwa Anastasia Zisaka Kimanzi kutoka Kabaini, Kitui County. Mimi huu uchinjaji wa punda kwangu iliniadhiri wakati ule mwingine. Na saa hii tuliambiwa serikali inakuja bottom up. Sasa tunasikia uchinjaji wa punda unakuja. Mimi ni mama wa chini kabisa. Mimi nafanyanga kazi na mapunda yangu. Na sasa badala ya serikali tushike mikono, inaenda kutafuta wale matajiri, wale wako na vichinjio, wale wako na pesa, wakuje watunyang'anye punda zetu, wachinje wapeleke ng'ambo. Mimi kama mama mwenye punda, mimi nitasaidikaje na hiyo punda ikienda ng'ambo na ikikuja kuchinjwa? Mimi kazi yangu ni kufanya na punda, kuchota changarawe, kuchota maji. Mimi nafanya kazi na punda ndio bwana yangu saa hizi. Naam, asante sana kwa maoni yako mama, nashukuru sana. Wacha nizungumze na mama mwingine hapa. Kumbuka hapa ni katika mpaka wa kaunti ya Machakos na Kitui. Upande huu ni Machakos na upande huu mwingine ni Kitui, na wote wanaathirika na swala nzima la iwapo uchinjaji wa punda utaanza tena. Mama karibu, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Vile Ndongo. Natoka huku kunaitwa Edei. Na mimi niko Kiswahili. Mimi ninatoka huku, nitakuja huku Kitiogo kukataa punda ikichinjwa. Wabina ndeti, ngabana marombe, Arabu tusaidie, tusaidie. Hiyo punda hatutaki ikichinjwa. Hatutaki. Hiyo punda tunashota maji na tunashotea watoto. Watoto tunazota hiyo maji tukitafuta pesa ya kusomeza watoto. Na mimi niko mayatima. Wabina ndeti tusaidie, tutafanyaje? Hatutaki. Tumekataa. Haya, asante sana mama. Pia hapa kuna kaka mwingine. Naomba utoe kofia yako. Na wanasema kwamba wakati kulikuwa na uchinjaji wa punda, wanafunzi walikuwa wanaathirika na harufu na wananchi hapa eneo ile la Kithioko. Sijui kukurudi ama serikali kusema kwamba huenda ikaregesha tena biashara hii ya punda. Unaisaje kama mwananchi hapa? Nakushikia. Bila shaka kama uchinjaji wa punda utarudiwa, watu wa eneo hili la Kithioko na pia hata Machakos, juu hapa tuko mpakani, tutaathirika wote, na pia watoto wataathirika vikubwa sana. Kwa maana utaenda unapata kwa mboma kuna watoto ambao wako shule ya upili, na wengine wako ile ya chekechea, wengine wako pale ile ya msingi, lakini wale watoto wanaumia vimbaya sana, kwa maana karo haimo tena. Kwa maana hao punda walikuwa msaada mkubwa sana kwao. Kwa hivyo tunaomba serikali kama inaweza, wananchi wenzangu mnasemaje? Kama serikali inaweza isimamishe hicho kichinjio, uchinjaji wa punda uishe. Sisi hatutaki kusikia punda akichinjwa, maana punda amekuwa mnyama ambaye ni mnyama wa karibu sana na mwanadamu. Kwa hakika wakati walipokuwa wakichinja hao punda miaka ambayo imepita hapo, kama mimi mwenyewe kwangu nilikuwa nafungia punda wangu kwa chumba. Nilikuwa nawafungia kwa chumba, kisha asubuhi nawafungulia. Nilikuwa nawalinda, nilikuwa naandikia mtu kumchunga ule punda mchana kutwa. Yaani mchana kutwa, ili asinje akaporwa na hao waporaji. Kwa hivyo serikali tusaidie, na ni afueni kubwa sana tumepatana na hao wazee wa mitambo ili tuweze kuwaelezea. Tumeshukuru sana. Mungu awabariki. Naam, asante sana kwa maoni yako mwenzangu. Utakumbuka kwamba hapa ni katika mpaka wa kaunti ya Machakos na Kitui. Upande mmoja ni Machakos, upande mwingine ni Kitui, na kichinjio hiki kipo hapa katika eneo la Kithioko. Na masuala ambayo aliweza kuibuka, moja ilikuwa wanasema kwamba kuna harufu mbaya ambao uchinjaji ulipokuwa unaendelea ilikuwa inatoka katika eneo hilo la kuchinjio, na pia swala la magonjwa kutokana na barafu na baridi ambao katika uhifadhi ile nyama na mambo kama haya ambao wenyeji wa hapo kwa miaka wamekuwa wakilalamikia kuhusiana na swala nzima. Basi ni kusubiri na kutupia jicho kuona, je, waziri atafuata maneno yake, watafungua ama itakuwa namna gani? Basi kutoka hapa katika eneo la Kithioko naregesha kwako studio. Bila shaka mtazamaji, huyo amekuwa ni mwandishi wetu Nicholas Sambai akizungumza na wenyeji wa Kithioko ambao ni wamiliki wa punda
mpakani mwa kaunti ya Kitui na Machakos, na ambao wameandamana kupinga matamshi ya Waziri Linturi mwishoni mwa juma lililopita kwamba huenda vichinjio vya punda vikafunguliwa tena, na ambapo kulingana na wenyeji hao ni kwamba maisha yao ya kila siku hutegemea punda, na hivyo kurejeshwa kwa uchinjaji wa punda nchini kutakuwa kunaathiri maisha yao kutokana na uhitaji mkubwa wa nyama ya ngozi na punda katika masoko ya ughaibuni. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, sasa tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta, ambapo huku gharama ya maisha ikiendelea kupanda, viongozi katika kaunti hiyo wametoa wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kuhakikisha kuwa kila mmoja anaendelea kuwajibika ili kuhakikisha masomo kwa wanafunzi yanaendelea. Wakizungumza kule Undai katika zoezi la kupeana cheki za basari za kaunti, viongozi hao wakiongozwa na waziri wa elimu katika kaunti hiyo Bi Gloria Monikombo wametaja masomo kuwa nguzo muhimu kwa maisha ya baadaye, wakisema kuwa mwaka huu wa fedha wametoa milioni 5 kwa kila wadi na mwaka ujao wa fedha watatoa milioni 10 kwa kila wadi. Wameahidi kuipa elimu kipaumbele. Kiongozi ambaye anapenda kufanya kazi na viongozi wote, na ndio maana leo tunaungana na hawa MCAs wetu ili tukaweze kuleta basari hapa Wusi Kishamba. Jana tulikuwa kule Taveta tukizundua ile balance ilikuwa ni ya 40 million. Tulikuwa tumeanza na ile ya 60 million, jana tukamalizia na ile 40 million. Wale watu wanaingia kwa mitandao, wanataka kupanga maandamano, mkisema viongozi wanawadanganya. Mimi nawaambia kwamba raundi hii Taita Taveta County imepata viongozi. Sio kule kwa county assembly peke yake, hata pia kwa executive. Mko na viongozi sasa. Pale uliregister ndio unaenda unaomba basari yako. Tumeelewana? Usiseme mheshimiwa wetu anaongea vibaya, mheshimiwa wetu anasemanga ukweli. Manake anatamani kwenda mbinguni kama wewe. Twende pamoja, si ndio? Na msemo ukweli ndio kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Tafadhali usisumbue, manake tulisati. Usiende kusumbua manager pale na timu yake ati niliapply. Kaona so registered voter Undani. Sijasema wewe ni kabila gani, kabila lolote, bora wewe ni mtu wa Undani registered voter. Wewe ndio uchukue basari, cheki yako iko pale. Kwa mwaka wa 3 sasa, mji wa Naivasha kaunti ya Nakuru unajivunia kuwa mwenyeji wa mashindano ya WRC na hivyo kuvutia mashabiki wengi mjini humo, ikiwa ni hali ya mgeni njoo mwenyeji apone, kwani biashara zao zimenoga. Kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu wa eneo hilo la Naivasha Dennis Njiru. Dennis, habari za sasa, hali ikoje wakati ambapo tunatarajia WRC katika eneo hilo la Naivasha? Naam, asanti sana mwenzangu Andrin Kilemi ukiwa studioni zetu jijini Nairobi. Bila shaka ni siku njema hapa mjini Naivasha, ambapo kwa siku 3 hivi 4 tutakuwa tukitarajia mengi tu kutoka eneo hili. Lakini kwa kifupi, tungependa kwanza kuwajuza watazamaji wetu kwamba magari haya ambayo yanatarajiwa kuwa eneo hili mwendo wa saa 9 hivi yatakuwa kiingilia kwenye lango lile na yatakuwa yakielekea upande wangu wa kulia, ambapo zitaweza kuwa zikilala katika eneo hilo kwa siku 3. Kila baada ya mashindano magari hayo yatakuwa kirejea hapa katika kituo hiki cha utafiti cha KWS hapa mjini Naivasha, na baada ya hapo kutakuwa na siku nyingine na siku nyingine. Lakini kwa upande wangu mwingine, unavyoweza kuona hapa ni kwamba wananchi wameshaanza kujaajaa hapa kwa sababu ya kuwa ni mashabiki wa michezo hii, na bila shaka wakati unavyoendelea kusonga kundi hili litakuwa kubwa zaidi wakati ambapo magari haya atakapokuwa yakifurika. Na tunavyozungumza sasa, tunao baadhi ya wananchi wa hapa. Labda utueleze jina lako na ni yapi ambayo unatarajia kutokana na maandalizi haya WRC mwaka huu. Nakushikia microphone, nakushikia. Mimi niseme naitwa Kamau, mimi ni mchungaji. Nimefurahia kuja hapa Naivasha kwa sababu ya vile wameona vizuri watuletee mashindano hii ya WRC. Matangari yangu nimeiweka WRC kushangilia kwa sababu tunajua tutafuna
Tuko na wageni wengi kutoka Tanzania, kutoka Uganda, ndio ninaona wengi hapa, na kabisa tuko na furaha kabisa kulingana na changamoto ambayo imekuwa ya fedha. Tunajua WRC itatuinua na tunafurahia. Kwa hivyo tunawelcome sana. Asante sana kwa muda wako. Acha tumsikie kutoka kwa mwingine hapa. Bingwa, karibu sana kwa TV47. Tuko moja kwa moja na utueleze tu, wewe ni mfanyabiashara, naona nyuma kule mbuzi wameanza kuingizwa kwa moto. Sijui unatarajia mambo gani? Jitambulishe kwanza. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa George Owino. Ukiangalia hapa nyuma, mimi ndio manager Astrology. Na tuko na nyama, tunatarajia mambo mingi zaidi kwa WRC. So tunatarajia magari zikikuja, customer watakuwa wengi na customer watafurahia. Asante sana. Asante sana. Na huyo ni mmoja tu wa mfanyabiashara. Ndugu, nieleze, wewe ni shabiki wa michezo ya magari. Sijui mashindano haya, sijui una yapi ya kusema kwa mtazamaji? Okay, kwa majina ni Waswa, mkazi wa hapa Kabati. Ya siku ya leo kama ni tarehe 22 ni siku ya kusherehekea hii michezo yetu ya Safari Rally. Kulingana na uchumi yetu ya saizi, najua kwamba wageni wakikuja watatuachia mazuri. So tunafurahi sana wakiingia na tufurahia pamoja. Yeah. Asante sana. Hebu nieleze jina lako ndugu, na unatarajia mambo gani? Kwa majina naitwa Titus, nimetoka Giligili, mimi ni mfanyabiashara na nimefurahi sana kuwa mahali hapa. Na ninapoona kuna watu wanazidi kufurika na wafanyabiashara, ninajua biashara itaendelea vizuri. Hata wakazi wa hapa ni mambo mengi ambayo wanatarajia kuyaona, na tunafuraha sana kwa ajili ya siku hii ya leo na kujiunga ama kujumuika nanyi mahali kama hapa. Na tunasidi kuomba wale ambao wako mbali, kwa kuwa wangependa kufika mahali hapa, lakini kufika wakati huu bado tunasubiri, kwa ile ambaye ako mbali asikate tamaa, anaweza fika kwa wakati huu na tuweze kujumuika kwa pamoja. Asanteni sana. Naam, asante. Wacha tumsikie kutoka kwa dada. Dada, jina la kwako, wewe ni shabiki wa michezo ya magari ya WRC, na ikiwa ndio, ulifika hapa saa ngapi na unatarajia kitu gani? Kwa majina naitwa Charity. Mimi ni shabiki wa hii mchezo ya WRC, natarajia very soon nitaiona juu inaanza leo na inaanza pindi tu, labda dakika chache tu nitaweza kuiona. Asante sana kwa muda wako. Mwenzangu Andrin, ikiwa utapata nafasi basi karibia katika eneo hili la Naivasha ili uweze kujumuika nasi. Bila shaka mgeni njoo mwenyeji hapone, na tunahisi mandhari mazuri tu na kuwa na wageni wengi. Unajua wakati mwingine mgeni anapofika pale nyumbani unakuwa na msisimuko ambao sio wa kawaida. Samahani kidogo ijapo unaona niko na msisimuko kidogo, ni hali ilivyo hapa mjini Naivasha. Wakati tulipokuwa tukikuwa wakati wetu wa uchanga wetu, tulikuwa tunastahimili baridi, mvua, ili tukaweze kuona magari haya yakipita katika maeneo ambayo yako karibu na nyumbani. Na bila shaka ni mashindano tu ambayo ni mazuri kwa kuweza kutazama, yanabadilisha hali yako, taswira, unakuwa umechangamka na kuwa na hali nzuri kiupya. Mwenzangu mzalishaji wangu Lydia Maina, vile vile ukiweza kupata nafasi, na wale wengine pia ukiweza kupata nafasi katikati ya hizi siku tu, bila shaka ni hizi tu, muweze kufika katika eneo hili Vasha Manenos. Tuko hapa kuwaletea taarifa hizi na zingine hadi mwisho wa siku ya Jumapili, ambapo mshindi anatarajiwa kutangazwa katika mbuga ya Hell's Gate hapa mjini Naivasha. Kutoka kwangu hapa mjini Naivasha ni hayo tu kwa sasa, na kurejeshea kwako usukani mwenzangu Andrin Kilemi, studioni zetu jijini Nairobi. Asante sana Willy Dennis Njiro. Bila shaka nikinafasika nitakuwa nafika katika eneo hilo la Naivasha pia nipate kujionea, mwenye macho haambiwi. Tazama, nasikia mbwembwe tayari zimeanza, sauti yako kidogo inapotea, lakini natumai kwamba iliyosalia itasalia tu, manake tunakutegemea wewe tupate taarifa za moja kwa moja. Lakini kwingineko mtazamaji, ni kwamba mswada wa mbunge wa Machakos Caleb Mule Mutiso wa marekebisho ya kutaka hazina ya nyumba za bei nafuu kuwekewa usalama kisheria ulipitishwa na mwenyekiti wa kamati ya fedha mbunge wa Molo Kuria Kimani, na baadaye kupitishwa na bunge Jumatano jioni. Mswada huo wa marekebisho, miongoni mwa mambo mengine, unaelekeza kuwa fedha hizo
zitakwenda tu kwa utekelezaji wa ajenda ya nyumba na sio malengo mengine yoyote. Makundi ya mashirika ya kiraia na muungano wa upinzani Azimio yalikuwa yamekwazwa na usalama wa fedha hizo, wakihofia huenda zikatumika kuhudumia malengo mengine na sio ujenzi huo wa nyumba za bei nafuu. We had a deliberation with the Honorable Caleb Mule, the Member of Parliament from Machakos Town constituency, and he had this proposed amendment to clause 2A that we have agreed to carry on with the recommendations by our committee as a committee amendment, that an additional clause 2A be added to read as follows: the affordable housing levy shall not be used for any other purpose other than development of affordable housing and associated social and physical infrastructure, as well as the provision of affordable home financing to Kenyans. So beg to move that the amendment be done as per the order paper with that additional amendment as we've carried as proposed by the Honorable Caleb Mule, the MP for Machakos Town constituency. This was necessitated by other funds that have been there in the country, like the sports fund. The sports fund was set aside to grow and develop sports, which does not do that, does not serve that purpose. Honorable members, I proceed to put the question that clause 76 be amended as proposed by the chair of the Finance Committee. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will as many of that counter opinion say nay? The ayes have it. Kwingineko, muungano wa vyama vya kutetea maslahi ya punda nchini umekashifu mipango ya kuregesha shughuli za uchinjaji wa punda. Wanachama hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Titus Sagala wamesema kuwa hatua hiyo huenda ikaangamiza punda na kuathiri mapato ya familia nyingi ambazo zinategemea punda katika kufanya biashara ili kupata riziki. Katika siku za hivi karibuni, visa vya uchinjaji punda vimeripotiwa kaunti ya Kiambu. The Association of Donkey Owners in Kenya and the Alliance of Donkey Welfare Organizations call for the cessation of plans to reopen mass donkey slaughter in Kenya. We, the stakeholders and donkey-dependent communities, are greatly alarmed by the statement issued in public on the 17th June 2023 by the Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock Development, the Honorable Mithika Linturi. This statement was issued during a meeting in Baringo, and it hinted at reopening of mass donkey slaughter in Kenya under the guise of addressing unemployment, and this is really concerning us. We are united to ask and demand that the minister should listen to us. Please do not open the slaughterhouses for the simple that it is bad for the donkey and the Kenyan economy, and it does not in any way provide long-term job creation, but it will prove to destroy youths, women, and children's livelihoods. We indeed acknowledge that donkeys are a livestock and they have played a critical role in community livelihoods as working animals, supporting household chores and often work to earn users and income to the donkey owners. In his statement, Honorable Linturi sought for evidence that will inform his actions to reopen the slaughterhouses. We therefore wish to bring to your attention the facts surrounding donkey slaughter and dispel the misconception that mass slaughter will address the issue of unemployment. We would like to highlight the following. Number one, donkeys are a working livestock whose contribution to food security and nutrition has been officially recognized by the United Nations Committee on World Food Security. This was on Monday, 17th October 2016 in May. Number two,
Domesticated in Africa, the donkey is a true African livestock and is a heritage to the continent. They are kept for work, supporting poor communities to survive, to be resilient, and earn a living. So they should not be slaughtered. Number 3, according to a 2019 research conducted by the Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, KALRO, and this research was called Status of Donkey Slaughter in Kenya and its Implication on Community Livelihoods. The study revealed that each working donkey in Kenya generates an average of 11,390 Kenya shillings per month and is capable of supporting 7 family members. So this report by KALRO, which is a government-supported organization. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Kwa kusalia kimya kuhusu swala hilo. Gideon Yeri na taarifa hiyo kikamilifu. Katika ajali hiyo, Ondisa alipata majeraha na kupoteza ufahamu na baadaye kujipata katika hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi. Mhudumu wa pikipiki hiyo aligongana ana kwa ana na gari hiyo ya kaunti ya Kilifi na kuaga dunia punde tu alipofika hospitalini. Ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 8 2018. Tulikuwa kwa motorbike, mimi na ndugu yangu mdogo. Tulikuwa tumetoka matembezi, tunarudi nyumbani. Kwa ile hali ya kurudi nyumbani, tukagongwa na gari. After hapo nilijipata tu hospitalini. Kulingana na Ondisa, ajali hiyo imefanya maisha yake kuwa magumu, kwani hawezi tena kujishughulisha na shughuli ngumu kwa sababu ya vyuma vilivyo kwenye viungo vyake, na kwa kawaida hupata maumivu kila anapokabili hali ya hewa ya baridi. Nafura, yani unauma kiasi ya kwamba hata kuinua kupeleka step nyingine na kuwa
Zinafa Aseyo ambaye ni mamake Winnie Ondisa sasa anaitaka serikali ya kaunti ya Kilifi kumpatia fidia bintiye, kwani amekosa fursa nyingi tangu alipohusika kwenye ajali hiyo. Uko na ulemavu ambao hauwezi kumruhusu kufanya vitu vizito. Nilikuwa naomba ikiwezekana apewe fidia yake, kama anaweza kufungua biashara ili iweze kumsaidia. Vile kakake Fabian Otieno amesema kuwa matibabu ya dadake yalilazimu familia kuchangisha pesa na kuiacha bila kitu. Otieno pia ameitaka kaunti ya Kilifi kuwachukulia hatua madereva wa kaunti ambao wanaendesha gari bila kuzingatia kanuni za barabarani. Tungeomba Bwana Mng'aro, chini ya uongozi wako, tunajua wewe ni mheshimiwa na ni mtu mtenda kazi, mchapa kazi. So umeingia kwa kiti juzi, tunajua hii kesi labda ulikuwa hujui, lakini tunaomba kuanzia sasa ufuatilie. At least dadangu aweze kwenda shule, amalize college yake, cause pia naye she's very young, anafaa kusonga. Ndio kesho pia naye at least anaweza saidia mzazi wetu, cause pia sisi sote ni watoto wenye tumekuwa tukijisukuma, tumekuwa. Familia hiyo inasema kwamba kesi waliowasilisha mahakamani wakidai fidia haijawahi kung'oa. Gideon Yeri, Runinga TV 47, Nairobi. Polisi katika eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, wamefanya msako wa kutafuta mihadarati na wakanasa bangi inayokadiriwa kuwa na dhamani ya zaidi ya milioni 2 baada ya kuvamia nyumba moja iliyoko eneo la Ujamaa. Akithibitisha hayo, mkuu wa polisi katika eneo la Likoni Timothy Mwasia ametangaza kuwa pia walikamata washukiwa 2 kufuatia ripoti kutoka kwa umma. Maafisa wa polisi wamedokeza kuwa wataongeza umakini na kuzidisha misako ya mihadarati ili kuhakikisha kuwa wote wanaoendesha biashara hiyo haramu wanapata adhabu za kisheria. Tumetembea area ya barabara mchanga, tumeweza kupata mama moja kwa nyumba yake, na hiyo ilitokana na ile intelligence tulikuwa tumepata, tukafuatilia mpaka tukapata hiyo nyumba, tukafanya search tukiwa na officers wangu wa Inuka Police Station, na tumemanage kupata gunia 2 kubwa kama hizi za 100 kg, na pia kulikuwa na vifurushi zingine zimepangwa. Hii mnaona hapa, hii ni bangi, na tukaleta station, ndio hiyo tukafungua, ndio tukonifirm kweli ni bangi ama ni mizigo gani hii. Tangu ni kuwahimiza wananchi wa Likoni sub county in general, and more so this Inuka ward, without getting information from you itakuwa ngumu sana sisi kuwapata. Na ndio nilianza kwa kuwashukuru wananchi wa hapa Inuka kwa kujitolea na kufanya kazi na polisi. Wafugaji wa mifugo pamoja na wakulima katika kaunti ya West Pokot wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti hiyo kupitia Wizara ya Kilimo kutoa zaidi ya mbuzi 622 na miche ya mimea kwa wakulima wanaishi maeneo kame ya kaunti hiyo, haswa maeneo ya Pokot North na Pokot Central, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa kaunti hiyo Andrew Juma. Wakulima hao wamesifia hatua hiyo, huku wakitaja kuwa afueni hiyo itasaidia katika kupunguza umaskini na mizozo ya mifugo inayoshuhudiwa mara kwa mara baina ya kaunti hiyo na kaunti jirani. Akizungumza na kituo hiki wakati wa usambazaji wa mbuzi hao wenye uwezo kustahimili kiangazi katika maeneo kame, waziri wa kilimo kaunti Alfred Longoronyang alidokeza kwamba mradi huo ni wa kuwakwamua wakulima wanaotoka maeneo kame kutoka kwa lindi la umaskini. Sisi kama serikali tumeonelea hao mbuzi ndio wazuri katika kaunti yetu, ina maziwa, ina nyama mzuri. Tulikuwa naomba wanaonufaika naye aswa wale kike wachunge ipate ndume gala kama yeye,
ili tupate breeders wengi katika kaunti yetu. Mshirikishi wa mradi huo Philip Tinga kwa upande wake, kama idara unalenga kufaidi wakulima hao ili kupunguza mzozano uliopo baina ya wenyeji wa kaunti hiyo na kaunti jirani. Tunajua kwamba mambo ya ufugaji iko na shida mingi, ukame. Tunakuta kwamba pia kuna uhasama baina ya sisi na majirani ambayo inaletwa na haya mifuko. Kwa hivyo tunasema ili kubadilisha haya yote ni kuleta pia ndani mambo ya mimea, na ndiposa nashukuru sana serikali yetu ya kaunti kiongozwa na Mheshimiwa Kachapin pamoja na mawaziri ambayo wako kwa juhudi ambazo wanaziweka kuona kwamba watu wetu wako na usalama wa chakula kwa kupitia hasa wa upanzi wa ile inaitwa mimea ambayo inadumu. Wakulima hao kwa upande wao wanashikilia kwamba mradi huo ni afueni kwao, kwani utawafaidi katika kukidhi mahitaji yao. Mradi sawa na huo wa miche ulitolewa huku wakazi wa kaunti wakitakiwa kukumbatia upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira. Ningeambia wakulima na wakaaji wa West Pokot walinde misitu yetu na waendelee kupanda miti na wapunguze kukata miti. Hakuna shortcut, hakuna njia ile wanaweza njia ya mkato ingine. Hiyo ni safari. Tunataka kubadilisha kidogo, kufanya ile inaitwa crop diversification. Waweze kuwa na shughuli zingine za kando na ufugaji ambayo inaweza kuwasaidia kuwaletea pesa na pia kupunguza ile inaitwa shida ya lishe bora. Andrew Juma, TV 47.
Tena mtazamaji, samahani sana kwa mushkil wa sauti, lakini tumerejea. Nizidi kukutaarifu. Serikali ya kaunti ya Kiambu chini ya uongozi wa Kimani wa Matangi imezindua mpango utakaotekelezwa kila mwaka wa sodo za bure kwa wasichana na wanawake walio katika mazingira magumu katika kaunti hiyo, na hii ni katika azma ya kuendeleza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake kupitia programu endelevu ili kuhakikisha wanaohitaji na walio katika mazingira magumu zaidi katika jamii wanawezeshwa. Viongozi wengine waliokuwepo wakati wa uzinduzi huo walisisitiza kuhusu uwezeshaji bora wa mtoto wa kike na wa kiume kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Tutakuwa tunafanya every term. Nyinyi watoto mkifungua shule, we'll do it 3 times per year. Hao watatembea, wanakuja kila wakati shule ikifunguliwa, wanaungana, wanachukua, tunapeleka tena kwa vijiji. So 3 times per year tutakuwa tunaongeza stock ambayo itakuwa inapeanwa kwa huo muda. Hii ikikuja kukwisha, ingine imekuja. So there is no one time hapa ndani ya kaunti yetu ya Kiambu tutapata tuko na hii shida tena, tutaimaliza. Kwa hizi public toilets zetu zenye tuko nazo, make sure that these things are available. Kwa vile hata kwa shule tunapeana bure. Period poverty occurs when females do not have access to adequate supplies of feminine hygiene products for their monthly menstruation needs. Giving free sanitary pads to our young girls means that they will not miss a single day of school. It means that no girl will face the shame of having to resort to other means to afford pads. It also enables girls to go about their day-to-day activities without worrying about their monthly cycle. Na jeshi la Kenya limetoa ahadi ya kuhakikisha kuwa limepeana mafunzo mbalimbali yakiwemo mafunzo ya ujenzi kwa vijana wa Kenya ili kuhakikisha kuwa vijana hawa wana uwezo wa kujitegemea na kujiajiri pasi na kutegemea serikali ili kuwapa kazi. Akizungumza wakati wa kuhitimu kwa kundi la kwanza ambalo limepokea mafunzo haya, mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini General Francis Ogola amewataka vijana ambao wamefaidika kutoka kwa mafunzo haya kutumia ujuzi waliopata ili kubadilisha maisha yao. This skill set is what you will be able to do and be paid to earn a living. As you live here, this is the basic. You will join the industry and you will find people who have been working for many, many years in the same field you have trained. My advice is learn from them. Okay? Learn from them. What you have been taught is the basic, but with more, you will do things. Once or twice, you'll make mistakes, but don't worry. So I think what we are doing here is coming to fill a need that has been there. Because yes, I think at the primary school level, we are doing well as a country. High school, we are doing well. But TVET, we've not done as well as we should. So much so that even